making some cyanide. As you can see, I'm geared up, protected from stuff. Now what I've got here is a solution of sodium hydroxide in water. So I just got 15 grams of sodium hydroxide in 200 milliliters of water, and I'm chilling it down. Now the whole point of this is that I'm going to be cleaning up my cyanide, which I made 2 days ago by reaction of sodium carbonate with potassium ferrocyanide. So what I'm going to be doing is dissolving it in this basic solution, so that I can then get the particles of iron out, so I can then try and make some silver plating solution. So, I mean, it's probably a bit of overkill with all the sodium hydroxide, taking into account that this is already going to have a lot of carbonate contamination. Okay, so here I've got the cyanide. Now it's not very much, but I don't intend on making very much of this stuff, so just gonna slowly add it in. Okay, so in the end I added it all, and I've been stirring for a while now. This is just taking a sweet time to dissolve, but I guess that's just because it's cold and it's, well, it was probably quite a solid block because it's solidified from being a molten salt, so that makes kind of sense. But just keep stirring and it does dissolve. Okay, so I'm just going to be filtering it by the classic, gravity filtration. Nothing too fancy, but it works, so hey. Now this stuff, I'm just going to keep it in a nice bath of bleach so that it doesn't annoy anyone, and it neutralizes all the free cyanide, so that'll be good. So I've got my silver nitrate solution here, over saturation, because as you can see it's crystallizing out. So I'm going to dilute that a bit. And what I'm going to do is basically what I want to do is I want to use half of it to react with the silver, and then the other half to be as free cyanide. So let's see. Okay, so I'm going to add some of this in here. As you can see, I got some nice silver precipitate. I'm going to keep adding, and hopefully I'm going to see if I can redissolve that. To be honest, I think I might need a bit more cyanide. Okay, so here's what I've been doing. I just got my silver solution, which has now turned black. I think it might have a bit of chlorine. Oh well, too bad. And you just add it a bit drop-wise in. Oops, it might have been a bit too much. And then I just stir until it dissolves. As you can see, after 30 seconds of stirring, it does all redissolve quite quickly. So that's a good sign. At first it was taking quite a long time. I think maybe it was because the oxide was taking a bit of time to react with the cyanide, because in such a basic solution it's gonna probably turn into silver oxide before it turns into silver cyanide, which probably takes a bit more time to dissolve, but I'm not sure. Maybe I'm just talking absolute garbage. Okay, so I think I'm gonna say that I've added enough silver nitrate to the solution. I mean, I only think I added about 2 grams of cyanide to this. Taking into account I didn't make very much, and I've added probably about 1 or 2 grams of silver nitrate to the solution. So I think that'll do, because I do want to have some extra cyanide. And I mean, if I keep adding this until no more dissolves, then I've got no free cyanide. That's kind of a bad idea. Okay, so now that this solution's done, I still got a bit that won't dissolve, but I've had that ever since the beginning, so I'm just questioning whether it's soluble or not, so I'm just going to ignore it. I'm going to get this away for storage. Okay, that's good. Into the bucket. Neutralized. And now we get our nice amateur stopper. Okay, so now I'm going to proceed to attempting to plate. Now I ain't got nothing too complicated, so I'm just going to try and plate this chunk of silver. Now I haven't polished it up to perfection, but I've removed the old oxide layer and a bit of glue that I had there, so should just be a good test run. Now what I'm going to do is I'm going to start by polishing the metal. So I got a
solution 20% hydrochloric acid, which will clean off any of the remaining oxides. And then I'll just wipe it off with a bit of tissue paper and then get some rubbing alcohol in there to remove all the fats from my fingers. Okay, so just grabbing this, dunking it quickly in there, give it a wee twirl. It's good enough. It's kind of hard to do this with one hand. Okay, so now that that's done, I'm just gonna leave that there to dry off the alcohol, and I'm gonna get suited up. Okay, so this hasn't started off yet, but you can already see that there is a little bit of a silver coating on the copper. That's probably just a redox reaction between the two. It's pretty common. It's just like if you had a solution of silver nitrate. I'm not sure if this would continue on or if the silver layer would make it passivate, but anyway. So I've got here a nice 1.5 volt battery, and obviously I'm connecting the reducing side to the copper, well, the thing I want to plate onto. The positive side is the oxidizing side. And so that's connected to my two small pieces of silver out back there. Okay, very small, just two 1 gram things that I've connected up. So I'm making sure that only the bottom connects up, because if copper is being oxidized, then I have a risk of generating cyanogen gas, which I kind of don't want. Quite an obvious silver layer. Question is if it's is it growing or is it just superficial? If you look very, very closely to the silver, I'm pretty sure you can't see it on camera, at least not in this light, and if it doesn't focus, there are very small bubbles being generated, so that's a good sign. Let's give a couple minutes. Okay, so today's the next day. And as you can see, the outer coating that it's left is a very nice silver color. You can just get to focus right. It's if you look here, let's see where I can show you. Here, this area, I had it inclined out initially for like 30 seconds, and you can see that the silver color isn't quite as intense. It's a bit darker, and then the rest, which I just turned it around, it's gotten a nice thicker layer. That's very nice, and I've given this a scrub with your classic kitchen dish scrubber to see if it was resistant, because it also had a bit of a white, strange coating. And it does withstand those scratches, and I've given it a wee scratch with a nail right about there. I mean, it's probably not very thick, because I only left it for like 10-15 minutes, and plus the current that I was going through with that tiny battery is pathetic, so I doubt this would withstand any very much wear and tear, but it is working, and I'm pretty sure if I used a better battery source it'd be even better. So yeah, so cyanide solution, I mean, it wasn't very hard taking into account that I barely put in any work at all working with this, and I have to say that it's much better than a silver nitrate solution, because the silver nitrate absolutely, well, when I did it, absolutely ate into the copper just due to the redox reaction between the two, and it just made it absolutely coarse, the surface, and you had all these crystal structures, so I wouldn't recommend plating with silver nitrate all that much, to be honest. But this one works nice, it's smooth, it looks the part, and well, I'll just be seeing how much it lasts. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ డాక్టర్ వీరశేఖర్. ఈరోజు నేను మీకు పొటాషియం సైనైడ్ గురించి వివరించబోతున్నాను. ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకునే చాలామంది పొటాషియం సైనైడ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. పొటాషియం సైనైడ్ నీటిలోనూ రక్తంలోనూ బాగా కరుగుతుంది. చాలామందిలో ఉన్న అపోహ ఏంటంటే దీన్ని మింగగానే అది రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్లో ఉండే ఇనుము కేంద్రానికి అనుసంధానించుకుంటుందని, తద్వారా శ్వాసక్రియలో ఆక్సిజన్ సరఫరా కణాలకు అందకపోవడం వల్ల మరణం సంభవిస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి పొటాషియం సైనైడ్కు హిమోగ్లోబిన్కు మధ్య రసాయనిక ప్రక్రియ ఏమీ జరగదు. పొటాషియం సైనైడ్ రక్తంలో చేరి పొటాషియం మరియు సైనైడ్ అయాన్లుగా విడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కణాల్లో ఉండే సైటోక్రోమ్ సి ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైమ్తో బంధించుకుంటుంది. ఈ ఎంజైమ్ రక్తం ద్వారా వచ్చిన గ్లూకోజ్ నుండి ఎలక్ట్రాన్లను గైకొని వాటిని శ్వాసక్రియ ద్వారా వచ్చే ఆక్సిజన్కు బదలాయించే ప్రక్రియలో ప్రధాన సంధానకర్త.
అయితే సైనైడ్ అయాన్తో బంధించుకున్నప్పుడు ఈ ప్రక్రియ జరగదు. దాంతో కణాల్లోని ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్ పరస్పరం వృధా అయిపోతూ ఉంటాయి. ఫలితంగా కణాలకు శక్తి అందదు. శక్తి లేని కణాలు చేష్టలూడిపోవడం వల్ల మరణం సంభవిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. సైనైడ్ పాయిజనింగ్. ఒకరోజు ఒక రైతు నుండి ఫోన్ వచ్చింది. దాని సారాంశం ఏమిటంటే, గొర్రెలన్నీ మేస్తూ మేస్తూ ఎక్కడికక్కడే స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయాయి అని. అయితే అక్కడికి చేరుకోగానే అసలు విషయం తెలిసింది. ఆ గొర్రెలన్నీ సైనైడ్ పాయిజనింగ్కి గురయ్యాయి అని. నా అనుమానం కూడా నిజమైంది. పాతకాలం సినిమాల్లో మీరు చూసే ఉంటారు. స్మగ్లర్లు పోలీసులకు దొరికినప్పుడు ఎక్కడ నిజం చెప్పాల్సి వస్తుందో అని తన మెడలో ఉన్న ఒక చిన్న మాత్రను నోట్లో వేసుకొని క్షణాల్లోనే చనిపోతాడు. ఆ చిన్న మాత్రే సైనైడ్ పాయిజన్. ఈ సైనైడ్ పాయిజన్ను అసలు ఈ గొర్రెలు ఎందుకు తీసుకున్నవి, ఏ విధంగా గుర్తించాలి, ఎటువంటి చికిత్స చేసి దాదాపు 100% పశువులను బ్రతికించుకోవాలి, ఏ విధంగా నిర్మూలించాలి వంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు, అయితే ఈ వీడియోలో నేను సైనైడ్ పాయిజనింగ్ మీద పూర్తి సబ్జెక్ట్ చెప్పదలుచుకోలేదు. కేవలం నేను ఫీల్డ్లో ఆ సైనైడ్ పాయిజన్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నాను అనే విషయం మాత్రం చెప్తాను. కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ వెటర్నరీ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేయాలి. లేనిచో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. కావున జాగ్రత్త. ఇక నాకు ఫోన్ రాగానే నా టీం అనగా జూనియర్ డాక్టర్స్ని తీసుకొని బయలుదేరాను. అక్కడికి వెళ్ళి పరిశీలించగా ఆ ప్రాంతంలో అంతకు 2 రోజుల ముందు వర్షం పడింది. ఈ వర్షం వలన ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ఎండిపోయిన జొన్నగడ్డికి చిగురు వచ్చింది. ఇలా చిగురు వచ్చిన లేత జొన్నగడ్డినే ఆ గొర్రెల మంద తీయడం వలన సైనైడ్ పాయిజన్కి గురై చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవి. ఈ లేత జొన్నగడ్డిలోనే సైనైడ్ యొక్క ప్రికర్సర్స్ ఉంటవి. ఇదే అవి చనిపోవడానికి ముఖ్య కారణం. ఇకపోతే లక్షణాలు. లేత జొన్నగడ్డి మేసిన 15 నుంచి 20 నిమిషాలలో లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పాయిజన్ వలన ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందదు కాబట్టి శ్వాస రేటు పెరుగుతుంది. పశువులు సరిగ్గా నిలబడలేక కింద పడిపోతాయి. కంటి మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ మొదట ఎరుపు రంగులో ఉండి క్రమక్రమంగా నీలిరంగులోకి మారుతుంది. దీనికి కారణం ఆక్సిజన్ అందకపోవడమే. పశువులు వణుకుతాయి. పొట్ట ఉబ్బుతుంది. రక్తం బ్రైట్ చెర్రీ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. రూమెన్కి పంక్చర్ చేసినట్లయితే రూమెన్లో నుండి బిట్టర్ ఆల్మండ్ వాసన వస్తుంది. ఇకపోతే చికిత్సలో అతి ముఖ్యమైన భాగం సమయం. ఎంత త్వరగా చికిత్స ప్రారంభిస్తే అంత ఎక్కువ బ్రతికే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మామూలుగా ఈ చికిత్సలో సైనైడ్ పాయిజనింగ్కి సోడియం నైట్రేట్ మరియు సోడియం థయోసల్ఫేట్లు వాడతారు. కానీ ఇక్కడ సోడియం నైట్రేట్ దొరకడం చాలా కష్టం. కానీ ప్రయత్నిస్తే జూనియర్ కాలేజీలో ఉండే ల్యాబ్లో ఈ సోడియం నైట్రేట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా హైడ్రాక్సోకోబాలమిన్ అనే ఇంజెక్షన్ను కూడా ఐవీ రూట్లో ఇస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కానీ ఇది మనకు అందుబాటులో ఉండదు. ఇక్కడ మనకు అందుబాటులో ఉండే ఒకే ఒక్క మందు హైపో లేదా సోడియం థయోసల్ఫేట్. ఈ హైపోను పాతకాలంలో ఫోటో స్టూడియోలో రీల్ నుండి ఫోటోను డెవలప్ చేయడానికి వాడేవారు. ఈ సోడియం థయోసల్ఫేట్ను 500 mg/kg బాడీ వెయిట్ చొప్పున ఐవీ రూట్లో ఇవ్వాలి. ఒకవేళ పశువులు అతి కొద్దిగా సైనైడ్ పాయిజనింగ్కి గురైతే, గొర్రెలలో అయితే 4 to 5 grams, అదే పెద్ద పశువుల్లో అయితే దాదాపు 30 grams ఓరల్ రూట్లో ఇచ్చిన మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అదే ఐవీ రూట్లో ఇస్తే ఇంకా బెటర్. కానీ ఇక్కడ చాలామంది మదిలో ఒక ప్రశ్న మెదులుతూ ఉంది. అదేమిటంటే, ఈ ఫోటోలో చూపించిన సెలైన్ బాటిల్లో ఉన్న నీలిరంగు మందు ఏమిటి అని. అయితే ఇక్కడ జొన్నగడ్డి డ్రాట్ కండిషన్లో పెరిగిన, క్లౌడీ వెదర్లో పెరిగిన,
చలి వాతావరణంలో పెరిగినా, ఏదేని హెర్బిసైడ్ అప్లై చేసినా, ఫంగల్ డ్యామేజ్ అయినా నైట్రేట్ పాయిజనింగ్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కానీ ఫీల్డ్ కండిషన్లో ఇది సైనైడ్ పాయిజన్ మాత్రమేనా లేదా నైట్రేట్ పాయిజనింగ్ కూడానా అని నిర్ధారించే సమయము, టెక్నాలజీ మన వద్ద ఉండదు. కావున నైట్రేట్ పాయిజన్ని కూడా తొలగించుటకు మిథిలిన్ బ్లూను కూడా వాడాలి. ఈ మిథిలిన్ బ్లూ కలర్ వల్లనే ఆ సెలైన్ బాటిల్లో వచ్చిన నీలిరంగు. 9 mg/kg బాడీ వెయిట్ చొప్పున 4% యాక్వస్ సొల్యూషన్ రూపంలో వాడాలి, లేదా సింపుల్గా NSలో కలిపేయవచ్చు. ఇలా చేయటం వలన నాకు దాదాపు 100కి 100 పాళ్ళు రిజల్ట్ వచ్చింది. కింద పడిపోయిన పశువులన్నీ తిరిగి లేచాయి. ఏ ఒక్క గొర్రె చనిపోలేదు. ఇదే ట్రీట్మెంట్ నేను దాదాపు 500 పశువులకు పైగా చేశాను. అంతేకాకుండా రూమెన్లో తయారైన గ్యాస్ని వెంటనే రిలీవ్ చేయడానికి ట్రోకర్ క్యాన్యులా లేదా 16 గాజ్ నీడిల్ని వాడాలి. రూమెన్లో బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీని తగ్గించుటకు ఏదేని బ్యాక్టీరియోస్టాట్ని ఇంట్రారూమెన్ రూట్లో ఇవ్వాలి. ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే వెంటనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీరు తాగించరాదు. ఇకపోతే నిర్మూలన. ఈ సైనైడ్ పాయిజన్ని నిర్మూలించాలంటే పశువుల కాపరికి జొన్నగడ్డి మొలకెత్తిన 40 నుంచి 45 రోజుల లోపలి లేత జొన్నగడ్డిని పశువులు మేస్తే విషమవుతుంది అనే ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉండాలి. ఇటువంటి లేత జొన్నగడ్డిని పశువులు మేపకుండా అదుపు చేయాలి. పూత వచ్చిన జొన్నగడ్డిలో ఈ పాయిజన్ దాదాపు ఉండదు. సల్ఫర్ బ్లాక్స్ ద్వారా పశువులకు సల్ఫర్ అందించాలి. ఇలా చేయటం వలన లివర్ ద్వారా సైనైడ్ను డీటాక్సిఫై చేయడానికి సల్ఫర్ ఉపయోగపడుతుంది. మేత మేపే ముందు ఆ మేతలో సైనైడ్ లేదా నైట్రేట్ పాయిజన్ ఉందో లేదో చెక్ చేయించాలి. ఇది చాలా కష్టం అనుకోండి. లేత జొన్నగడ్డిని హే తయారు చేయడానికి వాడరాదు.